Değerli hocalarım ve sayın editörlerim, hepinize merhabalar. Galenos Yayınevi ve Manuscript Manager tarafından düzenlenen akademik hakem değerlendirmesindeki endüstri trendleri ve teknolojiyle birlikte akademik dergilerin gelişimi konulu webinarımıza hepiniz hoş geldiniz. Webinarımız 19.00 ile 20.30 saatleri arasında gerçekleştirilecektir ve Zoom ya da YouTube üzerinden canlı olarak takip edilebilecektir. Program içeriği ise sırasıyla şu şekilde olacaktır. İlk olarak Galenos Yayınevi Araştırma ve Geliştirme Uzmanı Mert Köse, uluslararası indeksler kapsamında akademik dergilerin değerlendirme süreçlerinde öne çıkan konuları ifade edecektir. Daha sonra Manuscript Manager CEO'su Andy Beare ve sistem geliştirme ortağı olan Peter Okholm, hakem değerlendirme sistemi seçerken neleri göz önünde bulundurmanız gerektiğinden ve hakem değerlendirmesini etkileyen faktörlerden bahsedecektir. Son olarak Balkan Medical Journal yardımcı editörlerinden Sayın Okan Çalıyurt hocamız ise kendi editör deneyimlerinden bahsedecektir. Webinarımızın son 20 dakikasını ise siz değerli katılımcıların sorularına ayırdık. Bu süre zarfında katılımcılarımız yöneltmek istedikleri soruları YouTube veya Zoom chat üzerinden bize iletebilirler. Gelen tüm sorular titizlikle cevaplanmaya çalışılacaktır. Webinar sırasında yanıtlanamayan sorularınızın cevapları ise webinarımızın bitimi itibariyle birkaç gün içerisinde e-posta yoluyla size iletilecektir. Aynı zamanda webinarımızın kaydedilmiş bir halde sizlere maille aynı şekilde iletilecektir. Şimdi ise sözü uluslararası indeksler kapsamında akademik dergilerin değerlendirme süreçlerinde öne çıkan konuları ifade etmesi için Sayın Mert Köse'ye bırakıyorum. Webinarımız başlıyor. Merhabalar. Uluslararası indeksler kapsamında akademik dergilerin değerlendirme süreçlerinde ne gibi kriterler ön plana çıkıyor ve bir akademik derginin uluslararası indeksler kapsamında nelere dikkat etmesi gerekiyor? Bu sunumda uluslararası indekslerin standartize etmiş olduğu maddelere değinip bu konulara cevap vermeye çalışacağız. Bahsedeceğimiz konuları dergi politikaları, dergi web sayfası, içerik kalite standartları ve yönergeler olarak 4 farklı konuda derledik. Her bir madde bir derginin uluslararası indeksler kapsamında gerekli olan maddeleri içermektedir. Dergi politikaları, dergi yayın politikası, derginin amaç ve kapsamının açıkça belirtilmesi, yayın kurulu, yazarları bilgi kısmı, editoryal süreç, lisans koşulları, telif hakları, iletişim detayları, yazar ücretleri ve etik yönergeleri gibi öğelerin bir dergide bulunması gereken hususlardır. Derginin periyodik aralığı, yayın sıklığı ve hangi yıldan itibaren yayın yaptığı ve derginin hangi yayın politikasında yayın yaptığı açık bir şekilde belirtilmiş olması gerekmekte. Bu bilgiler dergi web sayfasının About Us ya da hakkınızda olan kısmında yer alıyor. Editör ve yönetim kurulu bilgilerinin isim ve kurum bilgileri, yazarlara bilgi kısmında detaylı değerlendirme süreci ve yayının içeriksel ve teknik boyutu, lisans ve telif hakları koşullarında derginin ücretlendirme politikası ve üçüncü şahıslar tarafından kullanım izinleriyle alakalı ibare, iletişim detayları, dergi ismi, imtiyaz sahibi, yayıncı iletişim bilgileri, yazar ücretleri ve etik yönergeler olarak tanımlayabiliriz. Dergi web sayfası kısmında bu kısımları daha detaylı olarak değineceğiz. Çünkü dergi web sayfası kısmı dergi politikalarını kapsıyor. Uluslararası indeksler olan başvurularda genel olarak online platformlar üzerinden gerçekleştiriliyor ve başvuru aşamasında dergi web sitesi içeriklerinin eksiksiz ve kalite standartlarına uygun olması büyük bir önem taşıyor. Dergi ISSN'lerinin öncelikli olarak web sitesinde yer alması gerekiyor. Bir dergi ISSN.org'da kayıtlı ve onaylanmış bir ISSN'e sahip olması gerekiyor ve ISSN portalda yer alan ISSN bilgileri ve dergi web sitesinde belirtilen ISSN bilgilerinin birbiriyle uyuşması gerekiyor. Bu noktada uluslararası indekslerin ilk olarak baktığı nokta bu olabiliyor. Çünkü bazen portal ISSN üzerindeki yayıncı bilgileri ve derginin bilgileriyle web sayfasındaki bilgilerde bir uyuşmazlık olduğu zaman bir problem çıkabiliyor uluslararası indeksler kapsamında. Son yıllarda ise yağmacı, predatör olarak nitelendirilen akademik yayın politikalarına uygun olarak yayın yapmayan birçok dergi yer aldığı için
derginin imtiyaz sahibinin ve editoryal kurul iletişim bilgilerinin eksiksiz ve tam olması gerekiyor. Son yıllarda uluslararası indeksler kuruma ek olarak editoryal kuruldaki akademisyenlerin orkid ailelerinin de iletişim bilgileri ve kurum bilgileriyle birlikte yer alması gerektiğini belirtti ve bu da önemli bir noktalardan diğeri. Hakem değerlendirme politikasının ve etik ibaresinin eksiksiz olarak belirtilmesi ayrıca çok önemli bir husus olarak karşımıza çıkmakta. Aynı zamanda derginin hakem değerlendirmesiyle alakalı web sayfasındaki beyanıyla dergi hakem değerlendirmesi arasında bir çelişki bulunmaması gerekiyor. Burada Instructions Authors kısmındaki yer alan ibarelerin derginin politikasıyla tam olarak eşleşmesi gerekiyor. Etik beyanında da dergiyi yayınlamak amacıyla gönderilen etik kurulunun onayı alınması zorunlu olan araştırma yönelik bir beyan bulunması zorunludur. Bu hususta Dünya Tıp Birliği tarafından geliştirilen insan deneyleriyle alakalı bir dizi etik olan Helsinki Bildirgesi'nin yer alması web sitelerinde aynı şekilde gerekmekte. Telif hakları ve dergi politikası aynı şekilde derginin web sitesinin içerisinde yer alması gerekiyor. Dergideki yayınlanan çalışmaların Creative Commons tarafından lisanslanması gerekiyor. Ve farklı yayın politikaları mevcut. Üçüncü partilerin yayın materyallerine izin alınarak kullanması gerektiğine dair çeşitli farklı lisanslamalar mevcut. Bu lisanslamaların derginin üçüncü partilerle paylaşmış olduğu bilgilerle gene aynı şekilde eksiksiz ve tam olarak eşleşmesi gerekiyor. Bir dergi açık erişim, mesela örnek vermek gerekirse bir açık erişimli bir dergi başkalarının çalışmalarına izin indirmelerini ve size itibar ettikleri sürece bunları başkalarıyla paylaşmalarına izin verebiliyor. Fakat bunlar hiçbir şekilde değiştirilemeyebiliyor ve ticari olarak kullanılamıyor. Ve böyle bir talep geldiği zaman bu ibarenin de web sitesinde bulunması gerekiyor. Ve her makale ayrı olarak tam metin olarak belirtilmesi gerekiyor web sitesinde ve bunların linklerinin eksiksiz ve tam olarak bulunması gerekiyor. Son olarak ise web sitesinin kullanıcı dostu, gezinmesi kolay ve açık olması gerekiyor. Şimdi dergi politikaları, web sayfası politikalarının dışında kalite standartları var. Burada da dergilerin yayın kaliteleri ile alakalı bir tablo oluşturduk. Bu kısımda makale içeriği, şekil ve tablo kalitesi, dil kalitesi, biçimlendirme ve düzenleme, editör kurulu ve yazarlık ve yayın zamanlaması. Şimdi uluslararası dergilerin bir diğer olarak dikkat ettiği nokta araştırma makalelerinin içeriksel ve biçimsel anlamdaki kalite standartlarıdır. Başvurular sırasında dergi içerikleri konuyla alakalı uzmanlar tarafından sıkı bir şekilde inceleniyor ve dergi web sayfasını ve yönergelerini içeren hususlarda ise görevlendirilen bir kütüphaneci dergiyi teknik değerlendirme altına alınıyor. Bu aşamada derginin kalite standartlarını iki farklı şekilde gruplandırabiliriz. Makale içeriğinde çalışmanın amacının açık bir şekilde belirtilmesi gerekiyor. Araştırmayı yürütmek için gerekçenin açık olması gerekiyor. Yöntemin deneyin tekrarlanabilmesi açısından ayrıntılı olarak açıklanması, çalışma tasarımı belirtilen amaçlara uygun ve sağlıklı olması, elde edilen sonuçların veriler tarafından desteklenmesi ve tartışma bölümünün eleştirel ve kapsamlı olması, referans sayılarının uygun ve güncel olması ve ifadelerin ise parantez içi ve atıflarıyla uygun bir şekilde desteklenmesi gerekiyor. Bu noktada makalelerin indeks başvurularında incelenmesi kısmında makale içeriğiyle alakalı olan kısımlar bu şekilde. Şekil ve tablo kalitesinde ise tabloların ve şekillerin yüksek çözünürlüklü olması gerekiyor ve tabloların okunması, yorumlanması kolay ve iyi yapılandırılmış olması gerekiyor. Dil kalitesinde yazımın açık, yalın ve mantıklı olması ve dil bilimsel açıklamayı engelleyip karışıklığa neden olmaması gerekiyor. Bu noktada Türkçe yayın yapan yazılar İngilizce çevrimi hususunda bu noktada çevirinin de İngilizce çevirisinin de ve redaksiyonun da uygun olması gerekiyor. Aynı türdeki makaleler yazarları bilgi kısmında belirtilmiş yapıyı istikrarlı bir şekilde sürdürmelidir.
ve dergi editörlerinin, editör kurulu ve yazarlık kısmında dergi editörlerinin tam adları ve kurumları belirtilmelidir. Editörler ve yazarlar derginin kapsamını isabetli bir şekilde yansıtmalıdır. Yani editoryal kurulun dergi politikalarını ve derginin konu alanına uygun bir şekilde olması gerekiyor. Derginin yayın periyoduna sadık kalması gerekiyor. Belirtilen yayın periyotları içerisinde yayınlarını gerçekleştirilmesi gerekiyor. Bu da önemli bir nokta. Editörlerin ve yazarların kurumları derginin kapsamını yansıtmalı ve editoryal bağımsızlığı ve çeşitliliği göstermelidir. Son kısımda ise yönergeler mevcut. Bu yönergeler akademik standartlara göre kontrol edilmesi gereken yazarlar tarafından ve bu yazarların bu yönergelere göre makalelerini düzenleyip göndermeleri aynı zamanda uluslararası indeksler tarafından ve yayın kalitesinin artırılması açısından önemli bir nokta. Sunumumuz bu şekilde. Teşekkür ediyorum. Mert Bey'e teşekkür ediyoruz. Aynı zamanda canlı yayınımız esnasında da sorularınızı sormaya devam edebilirsiniz YouTube veya Zoom chat üzerinden. Bunu hatırlatmak istedim. Şimdi de sözü hakem değerlendirme sistemi seçerken neleri göz önünde bulundurmamız gerektiğinden ve hakem değerlendirmesini etkileyen faktörlerden bahsedecek olan Manuscript Manager ekibine bırakıyorum. Now I give the floor to Manuscript Manager team who will talk about what to consider when choosing a peer review system and the drivers that influence the peer review. Hello everyone. Can we get an indication whether or not you can hear us while I start sharing my screen? We can hear you properly. Sounds good. Thank you so much. We will start sharing momentarily. One second. So, are you seeing a screen that says Galenos / Manuscript Manager right now? We can hear you properly. There's no problem now with the connection. That sounds great. First of all, good evening everyone. My name is Peter. This is my colleague Andy. We are from Manuscript Manager. Thank you so much for seeing us today. We are excited to have the opportunity to speak at this Galenos event about peer review and our view or our thoughts on what is going on in peer review today and how we are addressing some of the challenges that are coming up in these years. What we'll be talking to you about today is, first of all, who are we? Just a quick introduction to Manuscript Manager. And then we'll be going through a couple of selected themes or drivers that are currently influencing peer review. And along the lines, while we're going through these themes, we are going to talk to you about what to consider when you go out and possibly shop for your peer review system. Let's just jump right into it. Let's tell them just a little bit about who we are and what we come from. So let's do that. Manuscript Manager is obviously a peer review system. It is a modern and pragmatic platform which allows you to automate and structure your peer review. We have come to market with an ambition to be very easy to use and very reasonably priced. We felt that there was a need in this market for a more lightweight, not feature-wise, but complexity-wise, pragmatic and payable solution that can cater to both small, medium-sized journals and publishers. We operate as a software as a service company.
We'll get back to that a little bit more towards the end. It means we are quite easy to get going with, easy to pay, and yeah, like I said, more light at our feet compared to some of the bigger players out there. We are a company based up in the north, up in Copenhagen, Denmark, and we have customers worldwide. We've been in this business for 19 years, or at least some of us have, and we actually grew out of an editorial office job way back in the early 2000s. That's correct. And since then, the project has really taken off from 2015 onwards, where we've grown to helping out 275-ish journals worldwide. Most of them are within science, tech, and medical, but we're also catering more and more to the humanities journals and other areas of research. That means we are in the small area, or in the small end of the scale when it comes to peer review systems. But we do have close to 1 million active users worldwide who are using our system every day. And at the moment we have a growth rate that is going quite through the roof. So we're very fond about that. We are working with some of the big publishers in the industry, both Wiley, Taylor, and Francis. Carger, a more mid-sized publisher based in Basel, obviously Galenos, highlighted here. Quintessence, a great publisher of dental research operating out of Germany and the US. Enough about us just for now. You'll hear more and more about how we work and how we operate through the 3 themes that we have prepared for you today. The 3 themes are, number 1, attracting great content. One of the things that we see in the market right now, where everything is a little bit fluctuating, open access is stirring up quite a few things in the industry, is that journals are competing and are also competing in the art of attracting great content to their journals. The world is as competitive as ever, and attracting the best papers, attracting the best authors is an area we want to touch upon, and we also want to talk to you a little bit about how the right selection and peer review system can help you in improving that author experience that might get them to come back to you at a later stage. Theme 2 will touch upon open access. It has switched all of the business models around with a set of new challenges coming up as a result. We have prepared some thoughts on what one can do to mitigate these things, and what we are putting in place as ways to dealing with this new reality, this new situation. The third point of the evening is where it gets quite exciting. This is where the machines take over. We are seeing a lot happening in artificial intelligence these years, and we want to share some of that with you. We also have in our own minds, some pretty great concepts coming up that we feel like sharing. Some of them quite relevant to editors as well. So, throwing ourselves into the driver of attracting great content. Let's move this just slightly. Yeah, like I said, business models everywhere, not just in publishing, but in almost all businesses in the world are fluctuating these years. All the way from baker shops to publishing houses need to be able to connect with customers and their audiences to be able to win. And one area where journals can work with their value proposition a little bit is by attending to the authors and their change needs in this new situation. In order to be able to attract great content, it is very feasible to prioritize the author experience. Authors are shopping like never before, and
journals are very easy to find out there. Any Google search for a very narrow academic subject will give you a dozen submission options. So being the one that sticks out is indeed very worthwhile. The numbers of journals are also going up. So the competition for these authors is rising. What we hear when we talk to researchers is that it is extremely frustrating to have put a lot of time and energy and love into a manuscript and then being met with a very cumbersome and frankly not very enjoyable submission and review process. That is something that you as journals and journal editors can really do something about. And if you're shopping for a new peer review system, it's something you need to take into consideration what your options are. One place to start is indeed making the author submission a main event. And by that I mean make sure that the systems that you are reviewing have the opportunity to customize the submission experience to fit exactly your users. And you should absolutely try to borrow some of the elements from business to consumer market, like buying an airline ticket or booking a car repair shop appointment, stuff like that. Things that have been cumbersome in the past, but have been lifted by the B2C, the business to consumer marketplace. There's a lot of good inspirations to get there. Yeah, feel free to join in if you want. Yeah, sure. Yeah, the author experience is very important, as Peter mentioned. I think what we will show you later is how we can lift the author experience from just an online submission to actually providing tools that help the author actually produce and get their manuscript ready for submission. But that will come in some later slides when we talk about the artificial intelligence. Mm-hmm. Yep, there's definitely some tools there to smooth out some of the kinks that the authors are experiencing these days. You got to remember that authors basically just seek to comply or do things the best way they can, and it's our job and your job together with us to smooth out those kinks that may arise. You should be aware that creating great user experiences, both for authors but also for the other players that you have in surrounding your journal, the reviewers and other editors, and who might have a say or whoever might be involved in running the journal. It is a moving target, and what you're looking at right now is actually an updated screenshot from our upcoming design from Manuscript Manager 5.0. So later today you'll be hearing from Dr. Okan, who is currently using our product. It doesn't look exactly like what you're looking at right now, but hopefully he'll be pleased as well with the fact that we have put in some effort in lifting the experience for our customers as well. But yeah, back to the giving the authors the tailor-made experience that we believe is of utmost importance for you to separate yourselves from your competitors in your niche, is to make sure that the steps in the uploading is concise and well thought out and comfortable for your authors. And we've done the best we can over these 19 years to hone the experience and to provide the tools necessary to make little adjustments and to learn along the way about what works and what does not. But you don't have to stop there. You can actually also do a lot by lifting the experience for the editors and the editorial office.
you will be spending a lot of time in a peer review system. So if you're looking to get out of running your journal from a spreadsheet or a peer review system that you don't feel is up to the task, then make sure it's also very comfortable for you to work in. There's no need for an admin tool to look old and dated and out of touch. Again, we can help ourselves with showing you what comes up. This is a little updated from what is currently running in our product, but make sure that the admin people also have an enjoyable experience. It'll definitely help you to also attract the right people to surround your journal. We at Manuscript Manager are doing what we can to keep the functionality as pragmatic and as low as possible to reduce the complexity. Yes, what we're trying to do is more or less give you better graphical representation of the data rather than having to look through spreadsheets and long lists of different information. We're trying hard in our user design to hone down the information so that you can easily identify areas that need to be that could need improving or statistical information about how the journal is actually running. Mm-hmm. Exactly. Rounding off on that one, I just want to mention that Manuscript Manager is extremely fast to work in, and that is something you need to put on your list of considerations when you're shopping for a peer review system. Because sitting in it every day, you need to make sure that it's quick to get around, quick to get jobs done, and flip through the content. And easy to navigate. Exactly. So that was our first driver. Moving on to the second one. Andy and our Turkish is a little rusty, so we are not quite sure whether or not you have been informed that you can, of course, just post questions. And after Dr. Okan has had his time to speak, Andy and I will be ready to answer some questions. We might not be able to answer all of them in the time given, but we'll do our best. Theme number 2, or driver number 2, open access. Given this new situation of openness and the flipping around of the business models, there comes, as I'm sure you are quite aware, a lot of issues to address. At a very high level, back in the day, creating a publishing business was fairly straightforward. It probably had its challenges, but at least everyone knew who the customers were and who the suppliers were, funders, and so on. Currently, running a publishing business does not anymore have a clear one-size-fits-all plan to move ahead. And there are many basic questions that need to be answered to be able to be successful in running an OA publishing house. And even the big ones are also becoming more and more aware of this. So the first issue that we want to highlight is the change in the revenue streams. When we talk to our publisher customers, it is a challenge that now that the author is supposed to be paying, it can be very, very difficult to track these payments. And in some cases, even getting the money at all is an issue, which kind of defies the whole purpose. It is very frustrating to have put everything in motion, taking a manuscript through peer review, and then at the end, actually not being able to retrieve the money because of whatever reason. The funds may not be available from the funder. So we want to talk to you a little bit about what we do to address some of these changes in the revenue streams issues. Yeah, so what we've been doing is
we've been obviously monitoring the open access and Plan S initiatives very closely to see where it affects us as a peer review vendor. Obviously, the payment, as Peter says, is quite important. So we've been looking to partner with third parties in order to facilitate open access payments and to also work out how much actually the authors should pay at the time the manuscript is accepted for publication. That can be a very difficult and time-consuming process. There are some initiatives underway, like the Open Access Switchboard, which is probably some years away from being a useful tool, but is more of a non-profit organization for trying to help publishers and funders and authors, etc., to facilitate payments and to work out whether there's funding opportunities available, etc. We're working quite closely with Open Access Switchboard in order to use or to facilitate their initiative inside of Manuscript Manager. Also, some more established vendors like Aptara and Copyright Clearance Center have products that the particular journal or the publisher can use to ensure that the right payments are made. It tends to be a one-stop shop. You pay a sum of money to these organizations and they will handle the payment and open access license agreements for a particular publisher or journal. One of the downsides of this is that it can be quite expensive. We're talking sort of $50 per manuscript or more maybe. So we're looking also at our own initiatives with inside MM of tracking open access payments in order that we can do something to help a journal work out and follow the payment, the open access payments by adding some tracking inside of Manuscript Manager. So before the manuscript is accepted, some of the information needed to ensure that these agreements are in place and the funding and the money is in place are actually will be built into Manuscript Manager. This is just to build on that. This is a very good example of how our approach is to build a solid peer review core and then add functionality down the way. Either ourselves or by collaborating with third parties. Exactly. Some things make great sense to build into the workflow and have it living in the peer review system, so you don't have to do this tracking, for instance, on the outside. Yeah, so the author pays model of open access has created a predatory journal market. I'm sure most of you are aware of this and its implications for academia and for science in general. It's one of the downsides of going open access is that this has become a bit of an issue. It's certainly an issue for publishers, it's an issue for science, and it's an issue for us as well, and one that we are trying to take as seriously as possible. So what we're trying to do now is if we get applications from journals to join Manuscript Manager, then we will have to, and we do vet journals to ensure that they are upholding the majority or most of the academic standards that are necessary in order that the peer review process can be delivered without any shortcuts with questionable journals. We use the Directory of Open Access Journals, which are actually also based here in Denmark, along with other research that we find on the net to ensure that the majority or that all of the journals that join us are actually realistically
reviewing and being part of the academic community rather than just monitorizing the process. Exactly. We are also able to keep tabs on the journals that we currently have under our umbrella, customers of ours. We're able to use statistical tools to see if anyone is doing things that are unethical or could at least be deemed it, or something that would require an extra investigation. But luckily, we haven't had to do that yet. Yeah, we try and help our journals to ensure that they use the right review practices in order that they can stay on the right side of the journal or directory of open access journals. Yep. And by the way, if you are managing journals that are open access and are not part of the UAJ, we can definitely recommend checking them out, and we can actually help you get authorization from the OAJ. It's not a requirement to have a peer review system in place, but it definitely helps to be able to show that your process adheres to that standard. It helps to formalize things, to say the least. Yep. Currently, the open access model has sort of opened up more avenues for discussion and debate about confidentiality levels between the authors and the reviewers and the editors, etc. It seems that the majority of confidentiality levels that journals choose at the moment tend to be either double-blind or author-blind. This is something that we have been facilitating in Manuscript Manager for many years. Recently, we've also opened the open review confidentiality level, where the authors will know who the reviewers are, or should I say that the reviewers are actually encouraged to give their names openly to the authors, so that the authors know who it is that reviews their papers. This sort of leads on to the fact that we can see in the future that academic journals will need to have some transparency in the review process in order to ward off predatory publishing, where manuscripts get submitted to journals and they get accepted without review. Having an open review process and publishing the reviewer names or the reviews together with a manuscript actually give the readership confidence that this particular manuscript or these manuscripts are actually peer reviewed at a high standard. So we can see that this is something that is going to happen in the future, and we put in place in Manuscript Manager the various options for a journal in order to follow along from there and choose the transparency level that's most appropriate, considering that where we are with open access. Mm-hmm. Yeah. That concludes the second track. So now we're moving on we're on a tight schedule here, so we need to move on quickly to the third leg today, which is the artificial intelligence part. Like I said, the machines are taking over, and we are currently seeing a ecosystem of academic entrepreneurship happening. It's quite exciting when we go to trade shows to see what ideas are popping up, what concepts are being built. So let's get into that thing. There's been quite a lot of sort of debate in the peer review and academic press relating to peer review about, and also to publishing in general, about how useful artificial intelligence or AI tools are in the publishing industry. What we are finding in the peer review sites, especially now, is that it seems that things are coming of age, that
the stories that we've been told at trade shows in the last 5 years are actually starting to bear fruit, and there are many vendors working, small vendors or larger vendors working on AI tools for the publishing industry. We're going to sort of give you a bit of an understanding of the tools that we've been implementing in Manuscript Manager in the coming slides. Mm-hmm. Just to before we get to that, we just quickly want to let you know, if you haven't been diving too much into that area, what most of these concepts are looking to do is, of course, to solve either a big problem or a small problem somewhere in the publishing value chain. Some are looking to reduce complexity. Some are looking to reduce the handling, the amount of times an item needs to change hands down the process. Some are looking to generally speed up the time to publication. But the two big ones, of course, are one, to save money, because everyone is looking for the last dollar in publishing these years. And at the same time, many of these concepts are looking to increase the overall quality of what comes out, which is the good part. Yep. So at Manuscript Manager, we've been working in three major areas really. One is to try and improve the author experience, or give the author some tools in order that they can best prepare their manuscripts during and before or during the submission process. So we have been partnering with a company called Penelope AI, who produce an artificial intelligence engine that will check manuscripts for compliance against author guidelines. The tool generally makes an assessment of the manuscript. Yeah, we'll show you in a little while. We have a video about this. But generally, it makes an assessment of the actual manuscript itself and gives the author a report telling the author if it is compliant with different sections of the journal's specific guidelines. Obviously, this is a big plus for the author, and also at the same time, it really helps save editorial office time in sending manuscripts backwards and forwards between the author to ensure that the manuscripts are compliant before they go into the review process. The second area we've been working on is we've been working with a new startup company called Site, who are based in New York, and they have a system that will that has basically catalogued millions of manuscripts and will check the submitted manuscript against many other manuscripts in the particular field, and come with it actually checks the references from a specific manuscript and will give you a report about the cited references in the manuscript. This really helps authors and editors work out whether the citations for the manuscripts are correct or not. Again, this is a push-button process that takes a few seconds to run, and we think it saves reviewers and editors a lot of time, and also helps to engage or help academics sort of understand a little bit more about the area of research around a specific manuscript. We've also been working with Unsilo, which is another AI company that use AI to place or find reviewers based on a manuscript's content. So it will look through the manuscript, try and work out what the particular field is, and then it looks into the PubMed database to find matching experts. And we think, we've been testing this for now maybe with hundreds of manuscripts, and we get feedback from editors who say that actually it is pretty accurate in the way it is finding reviewers,
and suggesting experts, and these can be then seamlessly added into Manuscript Manager by just clicking a button from the list of experts that it suggests. This exemplifies the way we work. We like to keep our product tight and integrate with a lot of great tools to give you as editors as much choice as possible. This is a non-fulfilling list. Can you say that in English? Yeah. Of some of the integrations we've been doing in the later years. We can do this quick because we're a small team. We can find things that we believe in. We take recommendations from our customers if they find some good stuff that they believe in. And one of the examples that Andy has already been talking a little bit about is the active author guidelines we've been developing with Penelope.ai and Carter Publishers. You already mentioned that it saves a lot of time. We would like to show you just a little video, just to jazz things up a little bit, to give you an idea of what this is all about. So you might want to adjust or be ready to adjust the audio so you don't get a shock if it's too loud. But we'll see you on the other side. Hi, academic publisher. How many manuscripts do you return to authors for correction before taking? Prompting authors for actions. And ultimately, you will publish great research in much faster. Try active author guidelines with your free trial at manuscriptmanager.com. So that is one example of an AI tool becoming an integrated part of the peer review process. We see a lot more of these tools coming in the near future. There's a lot of potential to optimize many areas of the from submission to decision workflow. You want to attach a couple of words to this one? Yes, we see that the AI engines, they're getting more sophisticated. It seems that the vendors have got a sort of a platform now to work with. We're looking at the first grammar checking tools for adding into the author submission so that it gives the authors a more of a insight into grammar and morphology in the language directly in their pre-submitted manuscript. That also, of course, is going to help reviewers and editors downline and increase time for production. Again, plagiarism checking is around. This can also be built into the author submission part of the process to warn the authors really that they shouldn't be submitting work that might be copied from other sources. Mm-hmm. We're also seeing a lot of automated image checking and auto layout facilities that can be used either during the review process or at the production stage. Automated. If we had time, we would also show you another little video, but you'll have to find that on our YouTube channel.
I'm just quickly going to round up the three themes with a couple of words about how to get started with us. If you think if it could be something for you, it's quite simple. But first of all, we'll just jump to this one because it is time. All you need to do to get a free 30-day trial is to sign up on our website. You will be invited to provide some basic information about who you are, how your journal is run, how your workflow, what your workflow looks like. And based on that information, we can set you up a trial, and we will also get you the help needed to be up and running in those 30 days. And most of our customers who know what they're doing, they can be ready in a week or two with the little adjustments needed. And from there, all you need to do is purchase a couple of credits to be able to receive your submissions from your authors and put a link on your website. Thank you so much for listening to our thoughts on what peer review is all about. We are looking forward to receiving some of your questions after Dr. Okan has shared his thoughts. So we'll be back. Thank you so much for your contributions, Peter and Andy. Now I must give the floor to Okan Çalıyurt, the Associate Editor of Balkan Medical Journal. Peter ve Andy'ye konuşmaları için teşekkür ediyorum ve şimdi sözü kendi editör deneyimlerinden bahsetmek üzere Sayın Okan Çalıyurt hocamıza bırakıyorum. Buyurun hocam. Teşekkür ederim. Herkese iyi akşamlar. Bu oturuma hoş geldiniz. Öncelikle Galenos Yayınevi'ne böyle bir toplantıyı organize ettikleri ve ülkemizdeki editörleri buluşturdukları için hem de uluslararası konuşmacıları davet edip ufuklarımızın açılmasına katkıda bulundukları için tebrik ediyorum. Teşekkür ediyorum ayrıca. Özellikle bu ve benzeri toplantılar bizim uluslararası standartlarda bilgi paylaşımı sağlamamıza önemli katkıları oluyor. Bilimsel dergiciliğe de çok faydalı olduğunu düşünüyorum. Ben de bugünkü temaya uygun olacak şekilde özellikle bu teknoloji alanında Balkan Medical Journal perspektifinde birkaç bir şey söylemeye çalışacağım. Şimdi günümüzde en önemli bizim bilimsel dergilerin dışarıya açılan penceresi web sayfalarımız. Ve bilimsel dergilerin artık olmazsa olmaz temel unsuru. Neredeyse kağıt baskı artık ya kalktı ya da çok nominal ölçüde azaldı. Fakat bu online sistemlere, web sayfalarına geçiş aslında evrimsel bir süreçte değil de çok hızlı bir şekilde seyretti. Yani 90'ların ikinci yarısında bu internetle tanıştık. 2000'lerde neredeyse bütün dergilerin web sayfaları vardı. Ve bugün 2020, acaba web sayfası olmayan, sadece kağıt baskı yapan bir dergi var mıdır? Sanıyorum bilimsel bir dergilikte bu artık pek mümkün değil. Dolayısıyla bir derginin nasıl bir dergi olduğu, sizin kim olduğunuz, işte fiziki hani bir konumunuzdan bağımsız bir şekilde özellikle bu internette yer aldığınız web sayfası aslında ikametiyle belli oluyor. Dolayısıyla sizin kaliteniz, ne kadar kaliteli olduğunuz, aslında web sayfanızın kalitesi, zenginliği, hatasızlığı, eksiksizliği, profesyonelliği, arşivi, iletişimi hepsinin tıkır tıkır işliyor olmasıyla ortaya konuyor. Bir de bunun dışında aslında çoğu web sayfasında eksik bir canlılık, canlı web sayfası süreçlerinin olmaması. Yani güncellenerek haberler ya da çeşitli paylaşımların yapılması web sayfasının canlı olmasını sağlıyor. Yani bir kişi bir web sayfasını 2-3 ay sonra ziyaret ettiğinde aynı web sayfasıyla karşılaşmaması lazım. Eğer aynı sayfayla karşılaşıyorsa bunun bir submission sayfasından farkı olmuyor bence. Ve böylelikle bu canlı ögelerin bulunması derginin ilk planda bir predatör dergi olmadığını da hissettiriyor. Sonuç olarak yani kaliteli bir dergi olmanın bence olmazsa olmaz ilk adımı bu çok kaliteli bir web sayfası olması. Benim editör deneyimim, biz buna çok önem veriyoruz ve çalıştığımız tüm yayıncılara da sürekli baskı yaparak
bir şablon web sayfası değil de kendimize özgü ve sürekli güncellenen bir web sayfası sağlamaya çalışıyoruz. Yani benim ilk planda önereceğim diğer editörlere bu. İkincisi ise belki biraz daha önemlisi ve bugünkü temanın da aslında karşılığı, yazının ilk yüklendiği ve son basıma kadar geçen süredeki bu submission sistemler. Şimdi bu Manuscript Manager'ı biz Türkiye'de ilk kullanan dergilerden biriyiz. Belli bir tecrübeye sahip olduk. Birkaç yıldır kullanıyoruz. Tabii ilk geçerken bir takım riskleri de aldık. Çünkü bilinmeyen bir yeni bizim için bir sistemdi. Ve kimsenin bilmediği bir sisteme geçmekte dergi için büyük risk oluşturuyor. Özellikle bizim gibi böyle bir hem PubMed'de hem Citation Index'te yer alan bir dergiyseniz sayınızın basılmasının aksaması bile bu listelerden çıkmanıza yol açabilecek riskler barındırıyor. Hele bir de biz Scholar One'dan geçtik. Biliyorsunuz Scholar One şu anda piyasanın rakipsiz en önde gelen en büyük submission sistemi. Dolayısıyla biz büyük bir riski aldık. Fakat geçişimizin sebeplerinden bir tanesi de aslında, bilmiyorum şu anda kullananlar var mı ya da geçmeye düşünenler var mı? Scholar One'da olan memnuniyetsizliklerimiz oldu. Çünkü çok büyük bir sistem. Binlerce dergiyi içeriyor. Dolayısıyla sizin bir ricanızı değerlendirmesi günler, haftalar alabiliyor. Hele biraz emek gerektiren bir şey isterseniz hemen sizden birkaç yüz dolardan başlayan bir fatura talep ediyorlar. Ve sizin iletişiminizi pek dikkate almıyorlar. Biz mesela destek talebimiz olmamıştı ama şablonlarında destek faturası olduğundan bize her çeyrek yılda bir destek faturasını ödettirmeye çalıştılar. Ve o zamanlar bir Türkiye temsilcisi de yoktu. Biz işte Amerika'ya e-mail at, işte fax çek, telefonla görüş gibi çözüm yolları gördük ve bizim için çok ciddi sorunlar oluşturdu Scholar One. Bir de biz o zamanlar yılda 2200'e kadar çıktığımız submission sayısı vardı. Bize 18 dolarlar, 20 dolarlar gibi submission başı fiyat kesiyorlardı. Çarpar bölerseniz çok ciddi bir para da ödüyorduk kendilerine. Fakat tabii Scholar One'a geçtiğimiz öncesi şirkette bir yerli şirketti. O da son derece bir amatör şirketti. Dolayısıyla bazı yazarlara giden e-maillerde Türkçe ibareler bile olabiliyordu. Avantajı ucuz olmasıydı ama Scholar One'a geçmemizin temellerinden biri bu profesyonel olmayışı oldu. Ondan da önce ben uzun yıllardır editörlükte yani çalışıyorum. Benim kendi yaptığım bir web sayfası vardı ve bundan yani 10 yıl bile olmadı. Yazarlar e-mail ile bize yazı gönderiyorlardı. Baş editör bunları printer'dan çoğaltıp dağıtıyordu. Ondan da 1-2 yıl önce yazarlar herhangi bir teknoloji kullanmadan doğrudan postayla bize 3 nüsha yazılarını yolluyordu. Dolayısıyla 10-12 yılda çok büyük değişiklikler oldu bu dergilerin işletim süreçlerinde, bu submission süreçlerinde ve neredeyse her 2-3 yılda bir yenileme gerektiren bir süreç teşkil etti. Ve bu hızda da oluyor. Demin konuşmacılar söyledi. Şimdi yapay zeka sistemler artık piyasaya gelmiş. Yani dolayısıyla kendimizi buna adapte etmemiz gerekiyor. Yani dolayısıyla editörlerin günümüzde teknolojiyi çok yakından takip etmeleri artık olmazsa olmaz bir şey. Mesela teknolojiyle ilgili yeni bir şey ya da bir yenilik. Mesela bu Covid döneminde canlı review denen bir kavram gelişti. Yeni veriler geldikçe bu review article'ların güncellenmesi söz konusu oldu. Yani bizim alıştığımız yazıyı bas, arşive kaldır, öyle kalsın yıllarcanın aksine belki de önümüzdeki dönemde sürekli güncellenen gözden geçirme yazıları, review article'larla belki de karşılaşacağız gibi duruyor. Dolayısıyla bugün için
Yani kalite ölçütlerini içerecek, önemli serverlarda barınarak sürekli hatasız hizmet verecek, dünya standartlarına yedekleme ve teknik değerlendirme altyapısı sağlayacak submisyon sistemlerine ihtiyaç var. Bizim Türkiye'de özellikle bu TÜBİTAK ULAKBİM'in dergi parkı şimdi rağbet görüyor. Patlama oldu hatta diyebiliriz. Çünkü ücretsiz bir hizmet sağlıyorlar. Fakat ben çok editörden sürekli şikayetler de duyuyorum. Dergi park bana göre belki yeni kurulacak dergiler için bir adım atmalarına yardım olabilir ama eğer siz dünya standartlarında, SC'de, PubMed'de yer alan eğer dergilerin sizin rakibinizse bu ligde kalabilmek için sizin de aynı silahlara sahip bir şekilde savaşmanız gerekiyor. Yani dolayısıyla dünya standartında bir submission sistemine ihtiyaç var. Yani Manuscript Manager'a gelirsek biz birkaç yıldır kullanıyoruz. Ve Scholar One'dan geçtik. Dünya standartı Scholar One'dan geçtik. Bana göre aralarında fark yok eğer düşünen editörler varsa. Hatta daha kullanıcı dostu. Çünkü daha yeni bir software. Kullanıcı dostu olarak en baştan yazılmış. Yani bir editör bile birkaç uygulamada hemen adapte olup hızlı bir şekilde doğru ve eksiksiz kullanabiliyor sistemi. Ve lokal bir şirket olduğu için küçük tefek ricalarımızı da bizim bugüne kadar ikilemeden yaptılar. Yani şunu şöyle değiştirelim, bunu böyle yapalım dediğimiz tüm ricalarımızı kırmadan yapıyorlar. Yani dolayısıyla biz Manuscript Manager'dan memnunuz. Fakat tabii yani çok iyi bir web sayfanız olsa da, çok iyi bir submission sistemi olsa da tabii birçok derginin önüne geçeceksiniz ama yüzlerce belki önünüzde başka dergi aynı imkanlarla sizin yine rakibiniz olmaya devam ediyor. Yani bunlar mutlaka olmalı ama tam da yeterli değil. Dolayısıyla ben yani kendi dergimiz perspektifinden bakarak bunların üzerinde bir şeyler koyulması gerektiğini düşünüyorum. Yani birer cümle bunlara da değinip fazla zaman almayıp belki soru cevaplarda açabiliriz. Bir sonraki basamak bence bütün indeksler. Yani eğer derginiz neyle ilişkiliyse derginizle ilişkili bütün indekslerin hepsine girmek gerekiyor. Mesela Science Citation Index'teydik biz ama PubMed Central'e girdikten sonra bizim istasyonumuz en az 2 kadar. Yani dolayısıyla ne kadar sizi tanıtacak, listelenecek bir indeks varsa bunlara mutlaka girmek gerektiğini düşünüyorum. Yine teknik bir değerlendirme olarak istatistik değerlendirme çok önemli. Biz dergici buna çok önem veriyoruz. Şöyle yayınlar var. Yani yayınlanmış yayınların en az %50'sinin ya istatistik hata ya eksiklik içerdiğini ya da hatalı olduğunu gösteren yayınlar var. Dolayısıyla hele yayınlanması için bize gönderilen yazılar için de bu oranın daha da yüksek olduğunu kabul etmek lazım. O yüzden mutlaka bir istatistik editör ya da bir istatistik danışman eşliğinde bunların değerlendirilmesi bu başarıyı arttırıyor. Bir de bizim ülkemiz için olmazsa olmaz bir durum etik değerlendirmeler bence. Yani bizim ülkede plagiarizmden tutun, işte multiple submission'a kadar ya da biz çok gördük birbirini şikayet eden mektuplar aldık. Sürekli böyle ülkemizde bu etik olaylar çok oluyor. Mutlaka bunları değerlendirmek gerekiyor. Bir etik editörüne zaman zaman ihtiyaç duyuyoruz. Bizim böyle bir editörümüz var. Şiddetle tavsiye ediyorum. Tabii ne oldu? Biz gelen her yazıyı bir üçkağıt var mı, bir sorun var mı, altta bir sorun var mı diye 2 kere düşünür olduk. Hatta öyle birisi ben yazımı çekmek istiyorum dediğinde birkaç gün üst üste işte Google'da arama yaparak acaba benzer bir yazı submit edilmiş mi, acaba bir multiple submission var mı diye aradıktan sonra biz bu geri çekme olaylarını onay veriyoruz aslında. Belki bir son basamakta derginin bilimsel camia dışında da topluma tanıtılması belki avantaj oluyor. İşte dergiye farkındalığın artırılması, dergi içindeki makaleleri bilimsel kitle dışındaki insanlara da duyurulması. Dolayısıyla bu sosyal medyayla oluyor bugün için. O yüzden de hani doğrudan impact faktörü etkileyen bir şey olmasa da sizin bilinirliğinizin, duyurulurunuzun artması sizin kalitenizi de arttırıyor. Dolayısıyla daha kaliteli yayınların gelmesine yardımcı oluyor. O yüzden
sosyal medyanın tüm imkanlarını dibine kadar kullanarak bilimsel camiaya ve bilimsel camia dışındaki topluma da ulaşmak gerekiyor. Ve böylelikle istasyonu arttırabiliyorsunuz. Bizim tecrübe olarak söyleyeceğim son şey belki de şu olabilir. Derginizin kalitesi arttıkça, istasyon aldıkça aslında kazan kazan şeklinde bir durum geçiyor. Yani sizin impact faktörünüz arttıkça size kişiler daha kaliteli yayınlarını göndermeye başlıyorlar. Daha kaliteli yayınlar daha fazla istasyon oluyor ve böylelikle makas açılıyor. Yani her şeyi düzenli düzgün yapmaya başlarsanız bu hızlı artış daha da hızlanarak artıyor. Bundan belki 20 yıl kadar önce en yüksek impact faktörler 20'ler 30'lar civarındaydı. Bugün 60'ları telaffuz ediyoruz ve bu 20-30 yılda belki birkaç bin yeni dergi literatüre kazanmıştır. Bu kadar derginin literatüre girmesine rağmen iyi dergiler makası daha da açarak yükseldiler. Dolayısıyla gereken her şeyi uluslararası standartlarda en kaliteli bir şekilde yapmak gerekiyor. Fakat dergiciliğin en önemli yanı bu işin sürekli olması. Dolayısıyla bir kere değil, yaptığınız şeyi sürekli aynı kalitede yapmanız gerekiyor ki dergimiz bir yere gelsin ya da dergilerimiz bir yere gelerek ülkemiz bir yere gelsin demek için. Ben burada noktalandırayım. Soru ya da katkı olursa belki soru cevapla devam edebiliriz. Hocam değerli katkılarınız için çok teşekkür ederiz. Konuşmacılarımız sözlerini tamamladıklarına göre şimdi de webinarımızın son 20 dakikasını ayırdığımız soru cevap kısmına geçelim dilerseniz. İlk olarak Mert Bey'e bir soru var. Uluslararası indekslere kabul edilen bir dergi sonrasında indeksten çıkarılabilir mi? Eğer çıkarılabiliyorsa dergiyi indekslerde tutmaya devam etmek için nelere dikkat etmemiz gerekir? Uluslararası indekslere kabul edilen bir dergi daha sonrasında indekslerden çıkarılabilir. Bunun çeşitli sebepleri var, birkaç sebebi var. Bazı indeksler, örneğin dergi web sitesinin de dergi politikalarına uygun olmayan açık erişim, lisanslama, yazarlık katkıları ile alakalı derginin yayın politikasına uygun olmayan şekilde ibarelere rastladığı zaman yayıncı ile iletişime geçip bu durumu düzeltilme talebinde bulunabiliyor ve bununla alakalı bir süre verilebiliyor. Mesela bir hafta gibi. Bu düzeltildiği zaman dergi indekslenmeye devam edebiliyor. Diğer nokta ise derginin sayfa atıflarının yüksek olması ya da derginin atıflarının çok düşük olması ya da dergi atıf ilişkileri. Şimdi derginin sayfa atıfı çok yüksekse bu noktada dergi indeksten çıkarılabiliyor. Ya da iki dergi birbirleriyle sürekli bir uygun olmayan şekilde birbirlerine atıf yaptığı zaman bu da akademik yönergelere uygun olmayan bir o konu olduğu için hani bu noktada da dergiler indeksten çıkarılabiliyor. Bu noktada yapılması gereken yayın evinin sürekli sayfa atıfları, bir derginin sayfa atıfında bir artış varsa bunun tespiti yapılarak editörlerle paylaşılması. İkinci kısımda da derginin atıf çeşitliliğinin farklı ülkelerden, farklı dergilerden ve kendi alanlarından farklı dergilerden gelen atıflar da çok önemli. Bu noktada da buna dikkat edilmesi gerekiyor. Bazı indekslerde dergi atıftan çıkarıldığı zaman tekrar başvuru yapılabiliyor. Dediğim gibi mesela Doğaç gibi indekslerde yayıncıya bununla alakalı bir mail geliyor, düzeltilmesi gereken bir nokta. Hani bu noktada yayıncının uluslararası yayıncılık standartlarını sürekli takip etmesi ve editörlerle devamlı olarak hem atıf oranlarını hem de bu yönergeleri paylaşması gerekiyor. Teşekkürler. Teşekkürler Mert Bey. Şimdiki sorumuz Okan hocamıza yönelik, Okan Çalıyurt'a yönelik. Hakem değerlendirmeleri genellikle gönüllülük esasıyla yapılıyor ve bu da süreçlerin aksamasına neden oluyor. Bu konuda süreci hızlandırmak adına sizin uyguladığınız ekstrem yöntemler var mıdır diye bir soru gelmiş hocam. Valla bu bilimsel yayıncılıkta hakem bulma ve hakem süreçlerini yönetme bu zinciri kıran, yavaşlatan yegane en büyük basamak bizim için. Editörlük yapan her arkadaş bunun farkındadır.
Şimdi bunun için tabii ki bir mükemmel yöntem ben bilmiyorum. Yani biz bir de uluslararası bir dergi statüsü taşıdığımız için makalede hakemlikleri uluslararası havuzdan bulmaya çalışıyoruz. Ve bizim ekstrem çözümümüz çok sayıda hakem atamak. Yani benim 20, 22, 25 hakem atadığım çok yazı vardır. Yani bunlardan ikisinin üçünün dönmesi için çaba gösteriyoruz. O yüzden hani ilk önce bir 10 hakem atıyoruz. İşte bunlardan birisi dönüyor. Tekrar bir 10 hakem atıyoruz. Yani hani zamanda kaybetmemek, yazara da büyük bir külfet, zaman külfeti vermemek için bizim yaptığımız yegane yaklaşım çok sayıda hakem atamak. Başka bir çözüm şu anda. Hani tanıdıklara göndermek vesaire gibi belki bazı editörler yöntemler kullanıyor ama biz bir şekilde o yazının özelliğiyle ilgili, o yazının karakteriyle ilgili hakem aradığımızdan tanıdık kişiye gönderme vesaire gibi çözümler bizim için pek çözüm olmuyor. Teşekkür ediyorum hocam yanıtınız için. Bundan sonraki birkaç sorumuz Manuscript Manager ekibine yönelik olacak. Now we have a few questions for the Manuscript Manager team. And the first one is, as an editor, sometimes you choose more than 2 reviewers, and more than 2 reviewers can respond. Using Manuscript Manager at the end, while returning to authors, is it possible to exclude the reviewer or the reviewers whose reports were not satisfactory, or will all the reports be sent to authors automatically? Okay, the answer to this is that it's very easy in Manuscript Manager to hide any unwanted comments from the authors, from the reviewers. The only texts, the reviewer texts or reviewer reports that the author sees is actually in the decision letter sent to them. So it's up to the editor's discretion to remove any or edit out any texts in the reviewer reports that are appended to the decision text, so that and then just send the text that the editor wants in the decision letter. So the answer is yes. I mean, you can just hide anything that you don't want the authors to see. The authors don't see the original reports from the reviewers, only the text sent to them in the decision email. Thank you so much. And the next question is, in Manuscript Manager, is it possible to get reviewer names and their emails related to the keywords of the submitted manuscript automatically, like in Scholar One? Yeah, the answer to that is yes. We have the same sort of keyword searching system inside Manuscript Manager that you have in Scholar One. In addition to that, we have our own suggested reviewers. So we preempt the input of the search phrases by simply matching the reviewer expertise keywords with the manuscript expertise keywords and coming up with a list of suggested reviewers that are actually ranked in how can you put it, how the best reviewer matches are sort of put to the top of the list. So it makes it easy for the editors to find the right experts. We also give a list of those experts that have previously reviewed those particular authors. And then we also have a system where the manuscript itself, it will look for similar manuscripts and suggest reviewers that have reviewed similar manuscripts. So we've got 3 additions to what you can normally find in Scholar One. And we also have our third-party hookups with Reviewer Finder from Unsilo and Reviewer Connect from Publons. If you want to go on your own database. Yeah, exactly. Thank you so much. And another question is, what kind of
statistical information can we get about our journal while using Manuscript Manager? For example, is it possible to learn distribution of submitting countries, rate of rejection or acceptance, duration of reviewing processes, and so on? Yeah, the answer is yes to all of that. It's we've got quite a comprehensive selection of statistics, all the normal things that you would want or that you can think of that Editorial Manager and Scholar One deliver. We deliver them in a graphical format, and then they can also be exported to Excel spreadsheets. We do all of the things that you mentioned, like distribution of submitting countries and accept-reject rates there, overall submission rates. We do things that probably you won't find so much on Editorial Manager or Scholar One, and that is things like trends, so that you can just click a button and see the submission trends over a period of months or years. Directly in a graphical format. Our sort of design concept around our statistics is that they should be one button press options, so that you don't need to have to build your own reports or use lots of time in gathering the statistics for editorial board meetings, etc., etc. We also, on the way, we have an editorial report that takes the major things, the major statistics that are sort of discussed at an editorial board meeting, and we're compiling that into one PDF report that can be printed off. So the answer to that is we've got a pretty comprehensive section of statistics and reports, and also the raw data that can be exported in Excel spreadsheet format for further processing. Thank you so much. And the last question, here it is. What are the possible pros and cons of the open review process? Could you please explain more? Yeah, open review. This is something that very few Manuscript Manager journals are using at the moment. In fact, I think out of our 270-something journals, we have open review working or chosen on 3 journals. One journal that I'm quite familiar with, it's an orthopedic journal, actually based here in Scandinavia, has been using this open review system for 10 years now. And it's one that we've been looking at and monitoring quite closely. And we've been doing some sort of side-by-side comparison between open review and double-blind review, just to see what obviously it's a very sensitive thing, the confidentiality level. So we wanted to check for ourselves what the consequences were of having an open review process. What we found in general is that if you sort of encourage the reviewers to submit their names in their reports, they tend to make a much more value judgment of the manuscript, rather than and we think overall that the review itself tends to be more in depth and more fair. Obviously, because the reviewer is going to sort of put their name to the review, and the authors will see who it is that they review. It tends to be less contentious and more in depth and with a better judgment of the manuscript. That's our view from what we've seen inside Manuscript Manager. Obviously, this isn't going to work for all journals, and it's not going to work for certain journals in certain topics. It might be that the double-blind review process is still the best way of going forward. The upside of open reviewing is it fits very well with open access publishing, because it allows the readership to see if the reviewers are published together, or reviewer names are published together with the published manuscript. Then it allows the readership to see that this
manuscript was in fact reviewed by peer reviewers, and you can also see who it was that reviewed the manuscript. So that's sort of a bit of a take on the open review strategy that some journals, albeit a small amount of journals at the moment within Manuscript Manager, are using. But we can see the advantages of it in an open access environment going forward. So it might be something that more journals seek to use in the future. And we would love to hear from someone who has actually contemplated going that way. Yeah, or editors that have been asked to review open review. Yep. Yeah. So thank you so much for your contributions and for your attendance. Now we will end the webinar after a closing speech, like 5 minutes. It will be in Turkish. Okay. Soru sorabilir miyim ben? Thank you, everyone. It's Yeah. been Thank you so much for hearing us. Thank you. Thank Buyur you. hocam. Bye. Gitti adamlar. Soru soracaktım da. Neyse. Webinarımız burada sona ermiştir. Değerli vakitlerini ayırıp katılım sağlayan tüm hocalarımıza ve editörlerimize, aynı zamanda webinarın hazırlanıp kurgulanmasında emeği geçen tüm konuşmacılarımıza, webinar ekibine ve webinar yönetimine teşekkür ederiz ve herkese sağlıklı günler dileriz. Hoşçakalın. Herkese iyi akşamlar. Tüm katılımcı hocalarımıza bu değerli vakitlerini ayırdıkları için çok teşekkür ederiz. Ben Erkan Mor, Galenos Yayınevi. Arkamda bulunan arkadaşlarımla birlikte tekrar güzel organizasyonlarda görüşmek dileğiyle. Thank you so much Peter and Andy. See you again. Herkese iyi akşamlar tekrardan. İyi akşamlar. Thank you.